You know what? As people are really stupid. Why my TOEFL was somewhat mediocre. At the time, I was studying alone by myself. Within the 10 months, I actually had it done it from the very scratch, because I couldn't actually understand the thing once I actually grabbed the bar. And in addition to that, I was really kind of somewhat ambitious to incorporate every little thingy once upon a time at once. That means, you should have built the basis, then probably expand a certain thing. And I had a terrible relationship with the articles. So those are really the tricky thingy. If you actually can't do the basics, and people actually naturally had an assumption that you do not know cultural context and the rest of stuff, or a nuanced tonality, that's the real the thingy. But the problem is that I actually literally aced most of a multiple choice section, but my terrible relationship with the article, not really even actually selecting in a grammar section, but writing was really somewhat like Achilles heel. That's a chink in the armor. That normally cost me several bucks. That was really the reason I wasn't unable to overcome that threshold and the high bar of it being very selective. But other than that, I was actually doing it by myself for the rest of the stuff. The only thing that I actually had a little problem, that's really kind of, what could it be? The event in the past, I no longer be part of my life. But the thing is, that was the problem that normally cost me 5 or 8 points. But if I had that one, and it wouldn't never be a difficult problem to, outsmart those people who've been actually tutored by teachers. Because, that one is something that I actually needed to be helped. The writing should be, drafted, and somebody should be there to rectify it. But someone like, those are rivals I never want to name. Probably they had experience at UC Berkeley or UCLA, wherever. But the thing is, there is really a chasm between the TOEFL and the real life English and the actual nuanced subtlety. But I even at the point I was actually doing pretty decent when it comes to reading. The very first section that I aced was definitely reading, and I was never being taught by anyone until I reached that point within the 6 month of a prepping session. I was never being actually, taught by any person, because at that moment in our town, we never actually had that kind of a course offered, as far as I know. And I did it literally do it yourself style by myself, and I was starting from 2000. I mean, December 2005 up until the 2000, like April 2006. For the first time I managed to actually get the ace, the very completion of the reading comprehension from TOEFL, but no one was actually there to help me. I really had to do it by myself, all by myself. But I know that's really the test, that has a limitation. Even when people actually cite a certain type of standardized test, what if the scope is really the bracketed? It's really the scope is a bracket. It has a clear bracket. Even if you actually manage to get this perfectly aced, even if you multiply that kind of 100 percentile on the test out of, I mean, deference to the perfection, then this has a clear limit. The sky has a limit. Ma chérie, love me. Hustle and bustle.
La 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 la. No, I'm really great with it. I'm not like I can define it really accurately. 좀 이상하네. Just do it. I really don't mind. It's very easy. Arturist. Methodology. Technique. Embedded. 근데 좀 끝까지 읽어주면 안 될까? 미안한데. 좀 끝까지 읽어도 부탁해. 맞는 거 좋은데 끝까지 좀 더 좋은 게 있을 수 있잖아. 맛이 descent. 레지면이 아닌데? regime인데? German regime. But we have no choice. Temporary pause or cessation, that's really bullshit. State government, no. It's a situation of extreme poverty, we never call it. Then I'd rather actually settle down with systematic. We have no other choice. Regimen.
petulance, sulkiness, easily irritated, congruent, induction, appreciate, I don't want counterfeit and alcohol feint. As I've already actually proved the counter protest, I've been actually able to spell many things. But the problem is I have so many counter protest movement. That's what they want me to do. If you actually pronounce it really correctly, I can write it down. I've already actually proved that. Really lengthy spelling bee, I know it. But the problem is I have so many homophonic homonyms. There was no serious examples. So there's I failed to actually before I actually put down my answer, I failed to scroll it down. 못 내렸어요. 그러면 또 다른 스펠링 퀘스천 풀어볼게요. 스펠링 제일 자신 있어요. I'm very great with that. 여기 먼저 적을게요. 이거 먼저 하고 갈게요. 또 스펠링 내가 어이가 없네. 진짜 자신 있는 게 스펠링인데. 정말 자신 있어요. 아하하. 내가 다 맞으면 어떡하려니. 미시시피 장난치니. 안 보고도 다 적겠다. 두 개 하면 되잖아. 뉴모닉을 쓰면 되지. 맞았지? 보고 있지? Fell into abyss. 당연히 알죠. 야, 이런 거 뭐냐? 병신 학교치가 아니네. 자, 됐나요? 나 타이핑 이상하게 망쳐도 이거는 맞으면 되잖아. Can you abbreviate? 너무 쉬워요. 솔직하게 한 번도 안 풀어봤어요. 정말 이거 지금 처음 하는 거야. 하도 스펠링 뭐 counterfeit 얘기해서 소리만 듣고 있어요. definition이 없으면은 호모님이 너무 많아서 차라리 예문 읽어주든가. 귀찮아서 그래요. 그리고 명사는 abbreviation 이렇게 적어요. 여기는 지금 이게 뭘 원하는지 명확하게 아니까 그래요. What's been demanded is very clear. I know what they asked me to spell out. Then everything is really fine. 지금 우리가 고민할 필요 뭐 원하는지 알잖아요. 이렇게 적어요. 너무나 쉬워요. 뭐야? 응? 내 거 맞는데? 내가 맞게 적고 잘못 눌렀어요. 어떡해. 2번이나 적어놨는데. 내가 눈이 안 좋나? 왜 그러지? 내가 진짜 고칠 생각이 없었어요. 여기 2번이나 적어놨잖아요. No, I'm not lying. 2번이나 적었는데 잘못 눌렀어. 두 번 눌렀어요. 근데 하나 있는 걸 눌러버렸어. 정말이요. 미리 이렇게 적었어요. 내가 병신인가? 적고도 잘못 눌렀어. 어떡해. 저는 2번이나 적었어요. 한 번만 적은 게 아니라 명사형, 동사형 다 적었어요. 다 아는 단어예요. If there is a note, I know now, I can actually play really well with this type of format. Why is it so?
I know what the actual test designer wants me to spell out. There is no ambiguity. I don't really no longer fooled by the homonyms. But if you ever watch the spelling bee contest, how many times did these kids ask it? Can you actually pronounce it once more? Or is there any type of alternative pronunciation? Or can you actually give an examples? Can you actually put that in a sentence? That these are this kind of a hustle and bustle would be the conventional customary. Why is so? There are homonyms. 근데 여기 분명히 2번이나 적었으니까 제가 잘못한 거죠. 보고도 잘못 눌렀어요. 야, 제대로 확인 좀 해. 아, 왜 그래? 스펠링이 적고도 틀린다. 종이에 적은 게 항상 맞아요. 명사까지 적었기 때문에 정말 더 이상 틀릴 수가 없어. 이렇게까지 명확하게 적었는데 나한테 잘못했다고 할 사람이 있을까? 내가 잘못한 거 아니지? No. It's really crazy. Gorgeous. 자요. 다시 한번 적어줄게요. 저는 제 스펠링 너무 자신 있어요. 미친 게 아니거든. 똑같은 걸 찾아. correspondence 너무 쉽지. 2번씩 적어. 왜냐면 스펠링이 잘못 비슷해서 속인데. 저는 그리고 abbreviation 분명히 여기 비디오 그대로 올릴게요. 2번이나 적었어요. 이렇게 2번이나 적었다고. 이 부분만 비디오를 복사해서 올릴 거야 또 따로. 이거 진짜 중요해요. 그런 것도 잘못 눌렀어. 똑같은 걸 찾아. 됐지? maneuver. 아, 이것도 너무 쉬운 단어잖아. 이거 프랑스어를 알면은 너무나 쉬워요. 자, 이렇게 돼 있어. 근데 여기 지금 OE가 없잖아. 그러면 뭘 버려야 돼? E가 되잖아. If you don't actually have this, then this will be fine. Just like Phoenix. 그러면 Phoenix는 이렇게도 돼요. This version is perfectly fine. 2개 다 된데 뭐 인정 못했어요. 그때 바보같이. 이거예요. maneuver. 응? 똑같은데 내 눈에? 뭐가 틀렸다는 거지? maneuver. 똑같은데 틀렸대. 2개가 똑같은데 틀렸대요. 이상하다. 2개가 똑같은데. 어쨌든 전 제 답을 적었으니까 여기다 적을게요. 보고 판단하세요. 왜 틀렸다 해. idiosyncrasy. 이렇게 적은 거 아니지. 왜 그래. I don't really understand it. To me, it's really easy. idiosyncrasy. Okay? 똑같은 거. 응? 나 이렇게 적었는데 또 잘못 눌렀다. 이상해. 이렇게 적고도 또 잘못 눌렀어. 2번이나 적었는데 또 내가 매칭 되지 않는 걸 눌렀어. 글자가 잠깐 운이 이상한가? 2번이나 적었어요. 근데 또 잘못 눌렀어. 미치겠다. 왜 그래? 왜 자꾸 잘못 누르는 거야? 여기 분명히 2번이나 적었어요. 미치겠네. 왜 그러지? 왜 자꾸 이상하게 보여? 난 여기 분명히 2번이나 Y를 적어놨다고요. 3번이 넘게요. 왜 자꾸 잘못 누르는 거야? 사람들 또 이 비디오 꼭 올려야 된다 너. 이 비디오 안 올리면 너 이제 큰일 난다. 비디오를 안 올리면 큰일 나요. 이거 올려야 돼. 잠깐만 녹화를 여기까지 하고 올릴게요. 이거 안 올리면 큰일 나겠다. 여기 끝까지 하고 quotidian 여기다 적을게요. 바로 quotation. 자요. 2번 적을게요. 계속 잘못 눌러. 나는 이 답을 원해요. 죽어도 이 답을 원해. 왜 이렇게 잘못 누르는 거야? 미치겠다. accommodate. 왜 자꾸 잘못 누르는 거야? 2번씩 정답을 적는데. 자, 이거랑 똑같은 걸 찾아. 제발 눈이 나쁘니? 똑같은 걸 찾아. accommodate 2개예요. 똑같은 거.
똑같은 거 찾아. 네 답과 똑같은 것만 찾으면 다 맞아. 두 번씩 적으시. 두 번씩. 자, 여기서 그러면은 누모니아 말고 털바큘러스 이런 거 다 적어줄래? TB 그다음에 에즈마 이런 거 다 되지. 그다음 뭐 legendary disease 이런 것도 되지. 이런 거 스펠링 다 됩니다. 안 되는 거 없어요. 근데 내 거랑 똑같은 걸 찾아. 잘 적고도 못 적으면 어떡해. Our apartment had a superintendent named Jose. Jose. He was a very good person, I think. I don't really know much about him. 제발 네 답과 똑같은 거 좀 찾아줄래? 글씨 작다 아무한테 쇼츠 눌러가지고 계속 똑바로 적고 틀리면 어떡해 병신같이. Corroborate. 두 번씩 적습니다. 사기칠 생각이 없거든요. 왜냐면 전 너무 쉬워요. 죽어도 쉬워요. 자, 이렇게 돼 있어요. 임파세. 너무 쉽다. 자, 임파세랑 같은 단어 다 적어줄래? 너무나 쉽지. 내가 전에 프렌치만 컬데셀. 독일어 싹 갔어. 그때 거짓말 해가지고 나한테 스펠링 틀렸다. 계속 거짓말 해요. 이제 헷갈린다. 컬데셀 싹 갔어. 그다음에 뭐 엘리캣. 엘리캣이나 dead end. 엘리캣 is true. dead end. gridlock, deadlock. 뭐 이런 거. 니 거랑 똑같은 거만 찾아. 그럼 된다. 왜 자꾸 엉뚱한 거 찾아오고 눈이 안 좋니? 두 개 다 똑바로 적고 이상한 거 병신같이. 미친 거 아니야? 됐죠? 봐봐, 또 나한테 잘못 눌렀다. 왜 내 거랑 안 맞는 거야? 아, 난 이렇게 적은데 또 잘못 눌렀어. 왜 내 글자는 이렇게 적었는데 계속 잘못 눌렀어 또. 아, 이 영상 못 지우겠다. 잠깐만요. 이거는 똑바로 정말 여기 적은 거 고칠 생각이 없어요. 정말 이거랑 맞추려고 했는데 잘 안 맞춰져. 너 글자 너무 작아. 꼼꼼하게 하긴 좀 해야겠다. 확대시켜봐. 잘 안 보여. No, I didn't. No. 아, no. 비디오 올릴게요. 미쳤어. 아니요,